Next question, that is the minimization problem. Question that is, a shipping company operates two types of trucks, X and Y, to transport goods from a warehouse to various destinations. Each truck type has different transportation cost, fuel consumption rates, and maximum capacities. Truck X costs rupees 80 per hour to operate and consumes 5 gallons of fuel per hour, while truck Y costs rupees 120 per hour and consumes 3 gallons of fuel per hour. The goal is to minimize the total operating cost while ensuring that the total cargo weight transported by both trucks does not exceed 5,000 pounds. Formulate a linear programming model for the given scenario with the objective of minimizing the total operating cost. So minimization கொடுத்திருக்காங்க. Again இதிலே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to formulate a table. First என்ன கொடுத்திருக்காங்க, we have given information that is truck X. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க, truck Y. இது ரெண்டுமே கொடுத்திருக்காங்க. Then cost கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அப்ப இந்த ரெண்டுக்குமே cost இருக்குது. And this is the objective function. The cost கொடுத்திருக்காங்க, the objective function. இந்த cost நம்ம என்ன பண்ணணும், minimize பண்ணணும். சரியா, profitனா அதை maximize பண்ணணும், costனா அதை என்ன பண்ணணும், minimize பண்ணணும். So this is our objective function. So cost இப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க, truck Xக்கு that is 80 and truck and fuel consumption, that truck X ஓட consumption, that is fuel consumption, அது என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 5, that is rupees 5 gallons of fuel per hour. 5 gallons of fuel per hour வந்து இது கன்சியூம் பண்ணுது. சரியா, அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரக் Y, இது எந்த அளவுக்கு இது காஸ்ட்னா 120 rupees, அண்ட் இது எந்த அளவுக்கு fuel கன்சம்ஷன் பண்ணுதுன்னா 3 gallons இதை வந்து கன்சம்ஷன் பண்ணுது. அப்ப இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னன்னா that is 5,000 pounds. 5,000 என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா 5,000 pounds, அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இந்த 5,000 pounds விட எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. இது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட். சரியா, இதுதான் இவங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to formulate the model of linear programming. இதுல எப்படி formulate பண்றோம்னா the decision variable. First is the decision variable. அப்ப decision variable நமக்கு let us assume, let truck X க்கு let X be the number of hours truck X operates. Next, let Y be the number of hours truck Y operates. சரியா, then next is we are moving towards the objective function. Objective function நம்ம முதல்ல சொல்லியிருந்தோம். objective function என்னது, here our objective function is to minimize the cost. So already இவங்க கொடுத்திருக்காங்க minimize. So what we are going to do, we are going to do minimize. That is the objective function, that is z equal to எதை குறைக்க போறோம், 80 எது x, அதாவது ட்ரக் எக்ஸுக்கு நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கோம், we don't know how many units we are going to produce. அதனால என்ன எடுக்கிறோம், 80x plus 120y, because we don't know how much units of y we are going to operate, hence we have assumed it as y. சரியா, then next we are moving towards constraints. அப்ப இதுல என்னென்ன constraint இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதுல இருக்க constraint, that is fuel constraint மட்டும்தான் இதுக்கு இருக்குது. That is fuel constraint is, that is 5x plus 3y. நம்ம முதல்ல இருக்குது என்ன இருக்குது, 5 and 3 இல்லையா, அந்த 5x plus 3y. இப்ப மினிமைசேஷன் ஆயிருக்கிறனால இதுக்கு என்ன சிம்பிள் போடணும், less than or equal to. இதோட constraint எவ்வளவா இருக்குது,
5000. இந்த 5000 விட நமக்கு அதிகமா போகக்கூடாது. So we are having a constraint of 5000. So less than or equal to 5000. இந்த 5000 என்னது? That is carbo weight constraint. சரியா? Next we are going to write the non-negative constraint. Non-negative constraints. இப்ப non-negative constraints பொறுத்தவரையில இது எப்படி எழுதணும்னா x இப்ப இதுல less than or equal to நம்ம கொடுத்துட்டோம். இதுல constraintல less than or equal to கொடுத்துட்டோம்னா non-negative constraint எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்? Greater than or equal to 0. Then next y greater than or equal to 0. சரியா? இப்ப நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் மாடலை நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்